Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. Sige na nga, wag na nga lang ako mag-record ng audio. Gagawin ko ngayon ay mag-install ako ng network printer. Ngayon sa screen ko, nandito ako sa control panel ng aking computer. So, punta ako dito sa devices and printers. Then, click add printer. Click add a network printer. Okay. Ngayon makikita na yung Epson 350 on Ate Fely, on Fely's computer. So, click itong next. Connecting to Epson 350 on Ate Fely. Okay. Click next. Then, print a test page. After installation, i-print ang test page. A test page has been sent to your printer. Now, printing na yung aking document. Nandun siya sa kabilang computer, naka-network kasi tayo. Yung ating printers ay connected sa internet. At saka yung ating computers, ang ating local area network connection ay connected sa internet. So, may internet connection siya at the same time, may local area network tayo. So, kunin ko na yung aking na-i-print na test page. Okay. Successful yung installation. Nakapag-print na ng Windows printer test page. Okay guys, kung gusto nyo kung receive ng notifications para sa aking new tutorial videos, please subscribe to my channel and like my videos and share my videos. Thank you so much. Bye!